ibihe byiza abantu mwese mukomeje gukurikirana Abaryankuna TV. Iyi televiziyo ni Urugaga Nyarwanda ruhana igihango cy'igihugu RNP Abaryankuna. Dukora kuri murandasi mu buryo bw'ikoranabuhanga rya YouTube. Batarakora subscribe ukutara kubikora ugasangiza abandi ndetse uko banatanga itekerezo cyawe. Njye muri kumva muri aka kanya ndi Wera Sandra fatanyije na mugenzi wanje Cyubahiro Amani tubahaye ikaze. Cyubahiro watangiye utugezeho ingingo z'ingenzi turi bwibandeho. Amakuru yacu ya none aribanda ku muhango wo gushyingura umuvandimwe wacu Kizito Mihigo wabaye kuri uyu wa 22. Kizito Mihigo aje yiyongera ku banyarwanda batari bake bakomeje kuzira ikinamico ikorwa muri gahunda ya FPR yitwa gutanga amakuru no gukumira ibyaha. Kagame akomeje gukina byenda gusetsa mu izamuka ry'ubukungu. Abaryankuna bandikiye abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth. Amakuru yacarambuye ni mu kanya gato. Hirya no hino ku isi habaye imihango yo guherekeza Kizito Mihigo. I Kigali mu Rwanda uyu muhango twawukurikiraniwe na mugenzi wacu Emmanuel Nyemazi, naho i Buruseli mu Bubiligi bya Mukama Christian yarahatubereye. Turibuka inshuti n'abavandimwe abo twabanaga kuri iyi sari bazima, imirimo bakoreye hano ku isi turayibona ikatubera urwibutso. Numure kuko abapfuye bizeye batarimutse ahubwo basinziriye, twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turirimbana ari bazima. Numure kuko abapfuye bizeye batarimutse ahubwo basinziriye, twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turirimbana ari bazima. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 22 Gashyantare nibwo habaye umuhango wo guherekeza Kizito Mihigo bwa nyuma. Ni umuhango watangiye ku saa 4 za mu gitondo ubera mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugenge, akagari ka Ntongo, mu mudugudu wa Rugari. Aho niho mu rugo rwa nyina wabo wa nyakwigendera Kizito Mihigo. Uyu muhango witabiriwe n'inshuti n'abavandimwe b'umuryango wa Kizito Mihigo bari hagati y'ibihumbi 8 n'10 kuko wanatwaye amasaha 4 inshuti n'abavandimwe basezera ku murambo wa nyakwigendera wari ufite ibikomere mu maso. Nyuma yo gusezera ku murambo, inshuti n'abavandimwe bakomereje kuri paruwasi gatolika yitiriwe Mutagatifu Nikola wa Farowe iherereye i Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ijambo ryavugiwe muri kiliziya, umubyeyi yasabye imbabazi mu izina rya Kizito Mihigo uwo wese ashobora kuba yaba yarahemukiye. Ndongera gushima nawe wese guteranira hano uko mubona n'uko mukunda mukaba mwakundana n'uko ndagira ngo mbabwire ngo turi kumwe haba mu byiza haba no mu bibazo, usibye ibyo bibazo ndifuza ko tuzafatanya byiza, ariko ibibazo biramutse bije kuko nyine turi ikindi nakongera kubabwira ni akantu gato. Murabizi yuko iyo waragiye inka, iyo
ikindi nongera kubabwira ni uko twese yari yaradushishikarije gusaba imbabazi no kuzitanga, akadushishikariza urukundo, nawe ntabwo yari yarabibabwiye. none nagira ngo kubera uyu munsi kuri iyi tariki nk'abantu b'abakristo twabatijwe tugerageze gutera intambwe y'urwo rukundo no gusaba imbabazi. nanjye ubwanjye nihereyeho, niba hari uwo nagiriye ikosa ampa imbabazi, ntangire kuri uyu munsi, kandi twese dukorane mu rugendo. nkongera kubabwira ngo Imana ibamugisha mwese, ndabireba ko mwaje muje kudushyigikira, ari abaduteye inkunga mu isengesho, ari abaraye ku kiriyo, mwese n'abaduteye inkunga morale spirituel, ni byinshi sinashobora kubisobanura, ariko ndababwira ngo Imana ibamugisha, nicyo cy'ingenzi kandi gikomeye. umurambo wa nyakwigendera wagejejwe kuri paruwasi ku isaha ya saa 7:15 ku isaha ya Kigali. imvura ihita igwa iminota mike, yafashwe nk'ikimenyetso kigaragaza umugisha Imana yahaye nyakwigendera Kizito Mihigo. saa 10:20 nibwo umurambo wa nyakwigendera wagejejwe ku irimbi rya Rusororo riherereye mu murenge wa Rusororo, akarere ka Gasabo. aho hari abantu benshi cyane, ugereranyije wabonaga ko bageze nko ku bihumbi 20. uyu muhango witabiriwe n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta ya Kigali barimo Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Diane Rwigara na Maître Ntaganda Bernard. ni umuhango wasize akababaro ku bantu benshi bari bari aho, bagaragaye mu marira menshi atagira ingano kubera urupfu rwa Kizito Mihigo. cyatunguranye ni umubare munini w'abantu, ariko bari bafite ubwoba bwinshi, dore bose bahungaga itangazamakuru. nk'uko bisanzwe uyu muhango witabiriye na maneko zitagira ingano, ku buryo hari n'izaje zicupije, ariko zikaba zari zayabanguye kurusha inshingamatwi. ikiza kuruta byose ni uko mu bantu bari aho bose nta n'umwe wemeraga ko Kizito Mihigo yiyahuye. mu minsi mike ibya Kagame bishobora gusubirwamo. tuzahora tukwibuka kuko tuzabona inshuti nkawe, tubona bidashoboka. Reka tunyarukire mu Bubiligi tubaze mugenzi wacu Byamukama Christian uko uyu munsi umuhango wo guherekeza Kizito Mihigo witabiriwe aho ngaho mu Bubiligi. Kuri uyu wa gatandatu ahagana mu masaa 5 ni Buruseli mu Bubiligi hatangiye umuhango wo guherekeza Kizito Mihigo mu mahoro ndetse no kumusabira ku Mana, ukaba watangijwe n'imyigaragambyo ndetse no kwereka amahanga icyo gikorwa cy'urukozasoni leta ya Kagame yakoze. Imyigaragambyo ikaba yatangiriye kuri Palais de Justice, ikaba ari imyigaragambyo yabereye mu mahoro, yari irimo kumva indirimbo za Kizito Mihigo ndetse n'ubuhamya bw'abantu batandukanye. Iyo myigaragambyo ikaba yasozwe ahagana mu masaa 5:40 aho yashojwe n'ijambo ry'imirimbanyi y'ubumwe n'ubwiyunge ndetse no guca umuco wo kudahana Matata, aho mu ijambo rye yagaragaje cyane Kizito nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'ubwiyunge, kandi amugaragaza nk'umwe leta yagombaga kwikiza kuko atarahuje na gato ibitekerezo n'imico na leta y'u Rwanda, kuko urebye ijambo James Kabarebe yavuze n'ibyo Kizito yakoraga byari
ibihanga bibiri bitari kuzabana mu nkono imwe. Ni kuri urwo rwego nyuma Matata yashoje ijambo rye ahamagarira twese muri rusange abanyarwanda kuba ba Kizito, tukarwana urugamba tukuza ikivi yashoje. utarashoboye kubangikana nyanyigisho zitwitsi ya kabari, umwe muri bo agomba kuvamo, uwo bakuyemo rero n'uwigishaga urukundo, ubumuntu, ubuntu n'ubwiyunge, nibo bakuyemo Kizito Mihigo. Kizito Mihigo c'est un symbole de la réconciliation. Kizito Mihigo, notre ambassadeur auprès de Dieu, Imana. Tumuzirikane dukuru Rwanda ikuzimu, nitwemera ko twese turi abantu tuzumvikana tuziyunga. La mortalité des hommes devrait leur faire comprendre. La mortalité des hommes devrait leur faire prendre conscience de leur fraternité, parce qu'ils sont des mortels, des êtres mortels. La peur de l'homme s'enracine toujours dans la crainte de mourir. Ceux qui ont tué Kizito Mihigo avaient peur de lui, alors que Kizito Mihigo n'a tué même pas une mouche. Puisqu'il y en a qui disent qu'ils peuvent tuer des mouches avec un marteau. Kizito Mihigo, c'est une personne innocente qui a été tuée tout simplement par des gens violents. Et seul celui qui apprivoise la peur de mourir, comme Kizito Mihigo, peut prendre le risque d'être tué sans menacer de tuer. En devenant libre à l'égard de la mort, l'homme devient libre à l'égard de la violence. En maîtrisant l'angoisse de la mort, il acquiert la liberté de la non-violence. La tragédie de l'homme, c'est de ne pas être mortel, mais de devenir meurtrier. Pour le sage, la volonté de ne pas tuer devient plus forte que la volonté de ne pas mourir. La crainte de tuer prévaut sur la peur de mourir. La transcendance de l'homme, c'est cette possibilité de prendre le risque de mourir pour ne pas tuer, plutôt que de prendre le risque de tuer pour ne pas mourir. Kizito Mihigo s'est engagé à vaincre la peur de la mort. Il a chanté Isobanuro Turupfu. Engagez-vous avec nous. Je félicite les jeunes gens aussi qui ont eu cette idée de prolonger l'action de Kizito Mihigo, même dans l'exil, tout en reconnaissant que la fondation Kizito Mihigo pourra fonctionner après la chute de la tyrannie Kagame. Engagez-vous avec nous à continuer son combat pour la réconciliation, la vérité et la justice, car Kizito a fait grandir l'humanité de l'homme dans un monde dominé par la violence. Le symbole ne meurt pas. Kizito Mihigo n'est pas mort. Il a commencé un combat très important de l'autre côté et il sera notre ambassadeur. Et tous ensemble, avec lui, les vivants et les morts, nous vaincrons. Engagez-vous. Tuvuye aho ngaho mu myigaragambyo yabereye kuri Palais de Justice, twakomeje mu misa kuri Église Saint-Roch iherereye Chaussée d'Anvers kugira ngo
umuhanzi Kizito Mihigo wakundaga cyane guhanga indirimbo zihimbaza Imana muri Kiliziya Gatolika, tujye kumuherekeza mu gitambo cya misa cyatangiye ahagana saa sita, ari naho ndetse muri iyo kiliziya yahiswemo kubera ko umuhanzi Kizito Mihigo yahacurangiye. Hari abantu basaga hafi 600, kiliziya ye yakubise yuzuye, no hanze hari abantu. N'ubundi ubutumwa bwahatangiwe n'ubutumwa bw'amahoro. Misa yaririmbwe n'abantu baturutse mu makorali atandukanye yo mu Bubiligi, ndetse karirimbwa n'indirimbo za Kizito Mihigo hakoreshejwe uburyo bwa radiyo. Muri iyo misa abantu n'ubundi batanze ubuhamya berekanaga Kizito mu isura y'umukristu, isura abenshi birengagije muri leta y'u Rwanda bakamugerekaho isura y'umwanzi, isura y'umuntu ushaka guhirika ubutegetsi. Berekanaga uburyo yaririmbye urukundo, uburyo yabaye ikimenyetso cy'urukundo, ndetse n'uburyo yabaniye neza abantu n'imiswa, ndetse yitabiriwe n'umwe mu muryango wari uri mu nzira zo kumwadobuta, umuryango wa Piero. Ikaba ari misa yashojwe n'ikimenyetso cyabereye hanze y'iyo kiliziya, aho abantu bari bitabiriye iyo misa. Mu ijambo ryavuzwe n'uwatangije icyo gikorwa nta kindi bari guha Kizito Mihigo ahubwo atari ukurekurira udupira bari bahaze mu kirere kugira ngo bamwifurize kujya mu ijuru amahoro. Nyuma y'iyo misa yarangiye ahagana mu masaa 8:30, hakurikiyeho igikorwa cyabereye kuri passage 44 muri sale nini yaririmo abantu, cyari kiswe Hommage de Kizito Mihigo et conférence sur l'impunité. Icyo gikorwa kikaba cyari cyitabiriwe n'abantu batari bake kuko sale yari yakubise yuzuye. Kikaba cyatangijwe n'ubuhamya butandukanye, n'ubundi ubuhamya burimo nk'ubwa Butesa Marie Consolatrice ndetse na Piero, n'ubundi wacumbikiye Kizito Mihigo mu gihe kingana n'imyaka 3, ndetse wari uri mu nzira yo kumubera umubyeyi. Icyo gice cya kabiri cy'ibiganiro byaberaga kuri passage 44 kikaba cyitabiriwe n'abantu 1/3 ugereranyije n'abari bahari mu kiganiro cya mbere cy'ubuhamya. Kikaba cyarateguwe na Institut Sendashonga ku bufatanye na Rwanda Truth Commission ya Theogene Rudasingwa ndetse na Musonera, ifatanyije na Jambo ASBL. Icyo gice kikaba cyari kigamije cyane gusobanura ku kintu cyo guca umuco wo kudahana mu Rwanda. Ikiganiro cyatanzwe na Robert Munyandeko uhagarariye Jambo ASBL, ndetse n'igice cyavugaga ku gusobanurira Commonwealth ikibazo kiri mu Rwanda mu gihe Commonwealth igiye kuzakorera inama yayo mu Rwanda muri uku kwezi kwa gatandatu. Ni ikiganiro cyatanzwe na Theogene Rudasingwa. Mu guca umuco wo kudahana hibanzwe cyane mu kwereka abanyarwanda ko imbuto y'urwango ariyo ibatanya, kandi ko guca umuco wo kudahana biri mu nshingano zabo kugira ngo babone igihugu gifite amahoro. Theogene Rudasingwa yagarutse ku mushinga wafatanyije na Jambo ASBL na Institut Sendashonga, yerekana ko ari umushinga bishyize hamwe kugira ngo abantu bari muri sosiyete sivile zitandukanye, bari organization zitandukanye, baharanira ikintu kimwe, batangire bakorera hamwe kugira ngo basobanure ikibazo cy'u Rwanda. Hashojwe n'umwanya wo kubaza ibibazo bitandukanye, aho abantu biniguye babaza ibibazo bitandukanye.
cyari ikiganiro gifite akamaro kuko hagaragaye amarangamutima y'uko abantu bashyize hamwe bakavuga bakinigura bashobora gutanga igisubizo ku kibazo cy'u Rwanda. Buri wese yabonye yuko eniyo fera force. Nk'ijisho ry'abaryango uko twakurikiranye ibiganiro mu gice cya kabiri, n'ubundi abanyarwanda icyo bakeneye ni impinduramatwara agacanzigo, aho abatanze ibiganiro bose n'ababajije ibibazo ndetse n'abatanze ubutumwa berekanaga yuko amateka y'abanyarwanda banyuzemo ndetse n'ibyo barimo guhura nabyo ubu ngubu bidashoboka mu gihe abanyarwanda badashyize hamwe ngo basase inzobe babwizanye ukuri kandi bakora impinduramatwara izatuma abanyarwanda bibonanamo bakandika amateka bahuriyeho bumvikanyeho kugira ngo bagire ishyanga ribakwiye kandi ribereye bose. Ni muri urwo rwego rero amarangamutima ya bose mu gusoza abonye yuko anyuzwe n'igikorwa cyo gukorera hamwe kandi abitabiriye bose bagaharanira gushyira hamwe ndetse bagaharanira impinduramatwara agacanzigo. Byamukama Christian i Buruseli mu Bubiligi. Tukiri kandi ku nkuru y'urupfu rwa Kizito Mihigo, mugenzi wanjye Sandra Wera yagiranye ikiganiro n'umunyakenya Kamara Mora wafunganywe nawe muri gereza ya Kigali 1930 maze bagirana ikiganiro gikurikira. Kuba tumva ururimi rw'icyongereza ndajya ngerageza kukibashyirira mu Kinyarwanda. Yes, Sandra, thank you so much for having me. You know, it's always a pleasure talking to you guys, best friends. So I'm happy to be here again. On the Kizito matter, I first want to tell you that I happened to know him in 2015 in prison. When I entered, I met with him. He was a nice guy. The only stress he had was that when he was arrested, he was 30 years old, and he was to be released after 10 years, which means he would have been 43 years by the time he could be released. So he was worried about that. He was telling me that, you see, now at my age, I don't even have a kid, and I will leave this place after 10 years. I will be 43. I don't know what will happen. Should I give birth? Should I have kids? I don't know. That was the only stress. But he looked relaxed. He was not someone who could commit suicide. So when I heard that he committed suicide, it is something for someone who knows the Rwandan police like me, it is something I don't accept. I don't accept. We will have to see the post-mortem. If there is no post-mortem, it means it's something fishy. The Rwandan government is hiding from us, because I know Kizito personally. I know him, and he is a nice guy. He cannot commit suicide. Now that he was outside, he could do anything. It is not something I trust that he can do. Kamara Mora aragira ati, yego Sandra, urakoze cyane kuma aya mahirwe no kumuha umwanya, bihora binshimisha kuvugana namwe inshuti zanjye. None mukaba mwongeye kuma uyu mwanya ngo tuvugane kuri iki kibazo cyo guhotora Kizito. Ni ngombwa ko mbaza ko babwira ko twamenyanye bwa mbere muri 2015 muri gereza, ubwo ninjiragamo nahuye nawe ari umuntu mwiza rwose. Ikibazo kimwe cyari kimuhangayikishije nuko ubwo yafungwaga yari afite imyaka 33, bivuze ko yagombaga gufungurwa nyuma y'imyaka 10 afite imyaka 43, kuko yari yakatiwe imyaka 10. Rero yarahangayikishijwe n'ibyo bintu, ambwira ati, dore ku myaka yanjye nta mwana mfite, sinzi uko bizagenda mfunguwe, ubu nakabaye mfite umwana, sinzi nicyo wabonaga kimuhangayikishije cyane. Ariko ubundi yari atuje, ntiyari umuntu rwose wakwiyahura. Ubwo rero numvaga bivuga ngo yiyahuye,
ni ikintu umuntu wese uzi igipolisi cy'u Rwanda nkanjye ntashobora kwemera. Ni ikintu gisaba ko tubanza kubona ibimenyetso bifatika, nibitaboneka tuzamenya ko ari ibintu by'ibihimbano. Ubutegetsi bw'u Rwanda buhimbahimba bushaka gukubita ibipfuko mu maso y'abantu, kuko Kizito ndamuzi rwose, si umuntu wakwiyahura, ni umuntu mwiza cyane, naho ibyo kuvuga ngo yakwiyahura byo sinabyemera rwose. Yeah, now if it is true that he committed suicide, the only thing I'm thinking about it is because you see in 2014, after he released a song in which he was saying that all victims should be remembered, that angered Kagame because according to him, no Hutu died during the genocide. So when you come up with an idea of telling him that there are some Hutus or moderate Hutus who died during the genocide, you become enemies. So after that, he was arrested. That was the reason behind it, but he was arrested not to spoil General Kayumba, that he was trying to kill Paul Kagame to get Kayumba in power. That was a fabrication, but the main reason behind it was because he said that all the victims should be remembered, so that he was used as a scapegoat. He went to prison, and the beneficiary was Paul Kagame. Now you see that was the first time he was frustrated, and it hurt him. I was with him in prison. It hurt him. He regretted so much about that. Ubu rero niba ari ukuri ko yaba yiyahuye, byaba bitewe n'ikintu kimwe ntekereza cy'uko mu mwaka wa 2014 nyuma yo gusohora indirimbo yavugaga ko abahitanwe n'ubwicanyi bose bagomba kwibukwa. Ibyo byababaje Kagame cyane, kuko kuri we avuga ko nta Bahutu bapfuye mu gihe cya jenoside. Ubwo rero kuzana igitekerezo kivuga ko hari Abahutu bishwe muri iyo jenoside, uhinduka umwanzi we. Ibyo byatumye afungwa, ariko bwari uburyo bwiza kuri Kagame bwo guharabika no kwambika isura mbi General Kayumba ngo yashatse kwica Kagame ngo ashyire Kayumba ku butegetsi. Urwo rwari urwitwazo, kuko impamvu nyamukuru kwari uko ngo yavuze ko abishwe bose bagomba kwibukwa. Rero yakoreshejwe nk'igitambo, ajyanwa muri gereza nyuma ya Paul Kagame, akomeza kubyungukiramo byose. Urabona ko icyo cyari igihe cya mbere cyamubabaje, kandi agahangayika cyane. Byagaragaraga muri gereza ko bimugoye cyane. Yeah, as we all know, you know that genocide to Kagame is business funds. He has built his politics on genocide. Everything is around genocide. So even if you are Tutsi, if you talk badly about him, you become a genocider. I remember the Omushahidi, who is also a genocide survivor, is in prison, accused of genocide, while he himself is a genocide survivor. So you have to talk the same language with Paul Kagame, otherwise you are put in prison. So that is that. You see now on 2018, September 15, 2018, Kizito was released again to serve for the interest of Paul Kagame. The deal was he could be released so that Louise Mushikiwabo could be given the job at the International Organization of Francophonie, which they got it right.
was released. Mushikiwabo got the job, and you see now Kagame, after he gets what he wanted, he become useless. So he was supposed to be arrested again. They got him back to jail, and he was supposed to be arrested. They started planning it. They started planning how to arrest him. The last week, we all know that he went to visit his home district. Now it is being alleged that he wanted to join a terrorist group in Burundi, something which you cannot prove, because if you say that he wanted to join terrorist group in Burundi, you are accusing Burundi of sponsoring terrorism. How can you prove that? So he was arrested for that and put at the police custody. Nk'uko mwese mubizi, kuri Kagame jenoside ni ikirombe cy'ubucuruzi yeboneye, yubatse politiki ishingiye kuri jenoside. Buri kintu cyose kigaruka kuri jenoside. Umuntu wese ugize icyo amuvuga nabi, niyo yaba umututsi, ahinduka uwakoze jenoside. Ndibuka Deo Mushayidi nawe wacitse ku icumu rya jenoside, ubu ari muri gereza ashinjwa jenoside, mu gihe nawe hari umucikacumu. Ugomba kuvuga ibyo Kagame ashaka, naho ubundi bagushyira muri gereza. Rero ibyo mubona ubu mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa 9 Kizito afungurwa, nanone byari mu nyungu za Paul Kagame. Byari uburyo bwo kumufungura kugira ngo Louise Mushikiwabo abone akazi mu muryango mpuzamahanga wa Francophonie. Rero yarakoreshejwe, Mushikiwabo abona akazi. None murabona ko nyuma y'uko Kagame yabonye icyo yashakaga utagaciro mu maso ye, yagombaga kongera gufungwa agasubira mu gihome. Hanyuma munyihanganire, yagombaga gufungwa batangira gupanga uko bamufata. Ubushize rero yari yapanze gusura iwabo mu karere avukamo, rero bahita bamuhimbira ngo ko yaragiye mu mitwe y'iterabwoba, ikintu rwose udashobora kubonera ibimenyetso. Rero baramufashe bamushyira muri kasho y'igipolisi. Iyo uvuze ngo yaragiye mu mitwe y'iterabwoba mu Burundi, uba ushinja Burundi gufasha imitwe y'iterabwoba. Ibyo wabibonera ibihe bimenyetso? Rero bamushyize muri kasho y'igipolisi gutyo. If you can get me right, this time around in 2014 was to spoil the Kayumba's name. This time around the purpose was to use Mihigo again to spoil the Burundian government. Now you see, now if they say that he committed genocide, it's something you can maybe accept or deny, because as it is, you see, as a human being, I think he got tired. He got tired of being used for various reasons. In 2014, to spoil Kayumba's name. In 2018, he was a bargaining chip for Mushikiwabo to get the job at the Francophonie. Now again, he was arrested to spoil the Burundian government. You see, now as a human being, you can get tired and say, now, enough, let me go. That is if he really committed suicide. But I strongly believe that it is a fabrication, because our sources tells us that on Sunday, Mr. Egide Ruzigamanzi was with Paul Kagame in Kimihurura. When you leave the office of the Prime Minister in Kimihurura, you continue, there is a place you will find a roundabout, a small roundabout inside the Kimihurura.
not the roundabout at the convention center. There is another smaller roundabout inside the Kimihurura. There is a private house there where RPF planned the killings. This guy, Ejide Ruzigamanzi, met there with Paul Kagame and other government officials. That's where they planned his murder. We have the information, and we would like them to deny it. We have the information, we have even given the names. If it is not wrong, we would like them to deny it. Now, and prove contrary. Now you see, they planned it, and they were there on Sunday. On Monday, the same Sunday night, the guy was killed. If you come to tell us that now he was found hanging, how? That is something which only people who have never been at the police station in Rwanda can accept. Myself, no one can convince me on that. I was at the police station. I know that there is a heavy police presence, military actually presence. Why? Because they know that detainees can always plan to escape. That's why there are so many police around all the police stations in Rwanda. So someone planning to hang himself, police is there. They don't do nothing. They don't do anything. It is something you can only tell kids. For grown-ups like us, you cannot accept it. We know Rwanda very well. So we don't agree with that. It is a lie. It is a fabrication. They should come up with the real story. That is my appeal. Niba munyumva neza 2014 kwari uguharabika izina rya Kayumba, naho iki gihe intego no gukoresha Kizito mu guharabika ubutegetsi bw'i Burundi. Ubu murabona ko ubu iyo bavuze ngo yari yahuye ni ikintu wenda wakwemera cyangwa ukabihakana, kuko uko birurabibona uko abantu tumeze, ntekereza ko yararambiwe ibi byo kuba igikoresho muri 2014 yakoreshejwe baharabika Kayumba muri 2018 aba igitambo cyo gutuma mushiki wabo abona akazi muri Francophonie, none n'ubundi yarafunzwe hagamijwe guharabika ubutegetsi bw'i Burundi. Nk'uko mubibona rero nawe nk'umuntu warambirwa ukavuga uti ibi birahagije reka ngende, ariko ibyo byaba ari mu gihe koko yaba yiyahuye. Ariko ndahamya n'umutima wanjye ko ibyo ari ibihimbano, kuko aho dukura amakuru yizewe haratubwira ko ku cyumweru witwa Ejide Ruzigamanzi yari kumwe na Paul Kagame ku Kimihurura arenze ku biro bya minisitiri w'intebe ku Kimihurura ugakomeza. Hari ahantu usanga roundabout gato atari yo kuri convention center. Hari akandi hepfo ku Kimihurura hari inzu yihariye aho FPR ipangira ubwicanyi. Uyu mugabo rero Ejide Ruzigamanzi yahahuriye na Paul Kagame n'abandi bayobozi bakuru mu butegetsi bw'u Rwanda, aho niho bapangiye kumwica. Dufite amakuru afatika ariko tuzi neza ko bari bubihakane. Dufite amakuru kandi turatanga n'amazina, niba atari ikinyoma baraza kubihakana. Ubu rero hamwe n'ibimenyetso nanone bariyo ku cyumweru, hanyuma ku wa mbere kuri uwo munsi ku cyumweru nijoro yarishwe. Rero iyo uje ukatubwira ngo yariyahuye, icyo ni ikintu cyakwemerwa n'abantu batigeze bajyanwa kuri polisi mu Rwanda. Nkanjye rero narahigereye, ntawanyemeza ibyo. Ndabizi ko haba hari abapolisi n'abasirikare benshi. Kubera iki? Kuko baba bazi ko abahafungiye baba bashobora gutoroka. Niyo mpamvu haba hari abapolisi benshi hafi aho. Ubwo rero n'uwashaka kwiyahura, polisi biraho nta kindi bakora. Icyo rero ni ikintu wabwira abana bato gusa bakabyemera. Nkatwe ntitwabyemera kuko tuzi u Rwanda neza.
rero ntabwo twakwemeranya n'ibyo, ni ibinyoma n'ibihimbano. Bari bakwiye kutuzanira ibintu by'ukuri byabayeho. Ibyo niko mbibona. Yeah, as my conclusion is very simple. We would like the Rwandan officials to give space to international bodies like Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency International, the US government, the UN, the African Union, the East African Community. Those bodies should go to Rwanda and do independent investigation. We need the post-mortem. If we are to confirm that this guy was killed or he hanged himself, we need the post-mortem. And I know that this is something the Rwandan authority will not accept because they killed Mihigo. If they don't give space to these international bodies, then how do they want us to accept that he hanged himself? We will not accept that. So we need, the only thing we'll have to do, the best way to investigate as it is now, it is the post-mortem. The Rwandan police is able to kill him and hang him and take pictures in the morning to show to the world that he killed himself. So that one we are not going to accept it. We want the post-mortem. We want to know the cause of his death. These are the people I know. They almost did the same to me. So there is nothing I can just accept because they have shown me the pictures that now this is how we found himself. No, they can kill him and hang him and take pictures. So we need the post-mortem for us to determine. And the international community should now come out openly and talk. They should stop this way of behaving like hypocrites. The reality is, we know that Paul Kagame got them into the mess he's been doing in the DRC. He's been lying to them. They found themselves that they have also committed those crimes indirectly. That one we know. That's why most of them, they don't want to talk because they know that if they talk badly about Kagame, he will tell them that I was with you. That's why the international community is keeping quiet. But now people are dying. Until when? Until when? It's just the same thing I was talking the other time. So many, even the Tutsi who are in exile, they were lucky. Being in exile in Rwanda means you are lucky. Otherwise you die the way Kizito has died. Now until when? When we are talking of human rights, we are talking of human beings. And the Rwandans are human beings. How long are they going to die, one by one? The international community should come out and talk clearly, tell Kagame clearly that enough is enough. This is my appeal, Sandra. Again, thanks for having me in the show. I always appreciate talking to you. And as always, we will never keep quiet. No one can intimidate us. Even the death of Kizito has just motivated us again. We will not keep quiet until we are heard. So whatever they do there, they are wasting their time. We will be there. We won't stop. We will talk until we are heard. Until the international community tells us why it doesn't intervene when it comes to Kagame's matter. When Kagame goes to them to cry, they intervene. Now, when ourselves go to them to cry, they don't respond. But we will not keep quiet until we are heard. The truth will be known. Thank you so much. Yego, nk'umwanzuro wanjye uroroshye. Turasaba ubutegetsi bw'u Rwanda guha umwanya imiryango mpuzamahanga nk'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International, Transparency International, ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba
izo nzego zigomba kujya mu Rwanda zigakora iperereza. Dukeneye ibimenyetso. Niba tugomba kwemeza ko Kizito yiyahuye cyangwa ko yishwe, tugomba kubona ibimenyetso kandi ndabizi ko icyo ari ikintu ubutegetsi bw'u Rwanda butakwemera, kuko bishe Mihigo. Niba bataramwishe nibahe umwanya iyi miryango mpuzamahanga, hanyuma none ni gute bashaka kutwemera ibyo bavuga ko yiyahuye? Ntidushobora kubyemera. Uburyo bumwe bwizewe bwo gukora iperereza ni ibimenyetso. Igipolisi cy'u Rwanda gifite ubushobozi bwo kumwica hanyuma bukamumanika, bagafata amafoto yo kutwereka mu gitondo ngo bereke amahanga ko yiyahuye. Ntidushobora kubyemera. Dukeneye ibimenyetso. Dukeneye imbarutso cyangwa icyateye urupfu rwe. Aba ni abantu nzi neza kandi bimeze nk'ibyo bankoreye. Rero nta kintu na kimwe nakwemera ngo nuko berekanye amafoto ngo uko niko twamusanze. Oya, bashobora kumwica bakamumanika bagafata amafoto. Rero dukeneye ibihamya kugira ngo tubyemere, kandi iyi miryango mpuzamahanga igomba kuza ikavuga. Bagomba kureka ibintu byo kwitwa nk'indyarya. Ukuri ni uku, turabizi ko Paul Kagame yabafashe bunyago kubera ibyo ari gukorera muri Kongo. Arababeshya hanyuma bakisanga bagize uruhare muri ibyo byaha mu buryo buziguye. Icyo turakizi, niyo mpamvu abenshi muri bo badashaka kuvuga, kuko bazi ko bavuze nabi Kagame yahita babwira ati nari ndi kumwe namwe. Niyo mpamvu iyo miryango mpuzamahanga yicecekeye, ariko aba bantu bari gupfa kugeza ryari? Ni nk'ibyo navugaga ubushize, kuko abantu benshi ndetse n'abatutsi bari mu buhungiro bafite amahirwe. Kuba mu buhungiro ku Rwanda ni amahirwe, naho ubundi upfa nk'uko Kizito apfuye. Kugeza ryari? Iyo tuvuga uburenganzira bwa muntu tuba tuvuga abantu muri rusange, kandi abanyarwanda ni abantu. Ni gute bakomeza gupfa umwe kuri umwe? Imiryango mpuzamahanga igomba kuza ikavuga iminwa ikabwira Kagame iti ibi birahagije. Iyo niyo myumvire yanjye Sandra. Nanone mwakoze kuntumira mu kiganiro. Buri gihe biranshimisha kuvugana namwe, kandi nk'ibisanzwe nta n'umwe ugomba kudutera ubwoba. N'urupfu rwa Kizito rudutera imbaraga. Nanone ntituzatuza kugeza twumviswe. N'ibyo bakora byose bari guta inyuma ya Huye. Tuzakomeza kubaho, tuzakomeza kuvuga kugeza twumviswe, kugeza igihe imiryango mpuzamahanga ihagurutse ikavuga iti kubera iki nta gikorwa ku bibazo bya Kagame. Iyo Kagame abasanze abaririra barahaguruka, naho twebwe ubwacu twabasanga tubatakira ntibagire icyo basubiza. Ariko ntituzaceceka kugeza igihe twumviswe. Ukuri kugomba kumenyekana. Murakoze cyane. Iyo ntwari yatabaye yanyuraga benshi mu bari bamuzi, nta n'umwe utababajwe nuko yatuvuyemo. Reka tumenyesha abakunzi bacu ko hagaragaye ubuhamya Kizito Mihigo yatanze yihishe muri gereza, aho yavuze uko Kagame yamutegetse gusaba imbabazi akanabwirwa ko natabikora azamwica. Inkuru yanyuze kuri televiziyo yo mu Bwongereza kuri uyu wa gatanu tariki ya 21 Gashyantare 2020 kuri Channel 4 News yashyize ahagaragara amajwi Kizito Mihigo yafashe yihishe muri gereza akayoherereza umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu uba hanze y'u Rwanda, akamusaba ko kuzayasohora aramutse yishwe.
nyakwigendera Kizito Mihigo yaragize ati hashize iminsi indirimbo igisobanuro cy'urupfu isohotse natangiye guterwa ubwoba no gutukwa n'abambwiraga ko ikintu kibi cyari kuzambaho. Natumiwe n'umugore ushinzwe ibiro by'umukuru w'igihugu, gahunda ibera mu biro by'uwari wungirije umukuru wa Sena. Uko ari babiri bambwiye ko umukuru w'igihugu atari yakunze indirimbo yanjye ndetse ko nagombaga kumusaba imbabazi mu nyandiko. Bombi bambwira ko nintabikora nzapfa. Umunyamakuru yakomeje avuga ko mbere y'urubanza rwa Kizito Mihigo bamweretse abanyamakuru bavuga ko polisi yabonye ibyo yandikiranaga n'umuntu utavuga rumwe na leta kuri WhatsApp, ngo akaba yaramusabye gufata intwaro akarwanya leta. Uwari wungirije umuyobozi wa polisi yaje kundeba arambwira ngo ninkomeza gusaba imbabazi no kwishinja ibyaha mu rubanza rwanjye ko ibintu byari koroha. Bambwira ko nintemera ibyaha cyangwa nkashaka kuvuga akarengane bari bankoreye ko bari kunkatira urwa burundu kandi nkanapfira muri gereza. Kizito Mihigo, a celebrity in Rwanda, the country's most popular gospel singer, an orphan of the 1994 genocide, calling on Rwandans to be patriots. Here he is getting an award from Jeanette Kagame, the president's wife, in 2011. So how come he died in police custody in the last week? Rwanda's artist Kizito Mihigo was found dead in a police cell from Remera police station. The TV News said he was apprehended trying to flee to Burundi to join a terrorist group. According to an interview with a police spokeswoman, he hanged himself. There were bed sheets tied to the window, which we believe he used to commit suicide. Since his detention, was there signs of suicide? Yes. When we arrested him, he refused to talk. He was always quiet and lonely. Not everyone believes that version of events. Kizito was arrested on Thursday, February 13th, according to the media reports. I last communicated with him on Wednesday, the day before. He in no way seemed like a depressed individual. He was optimistic about the future. He recognized the difficult situation he was in because he effectively, while he had been released from prison in 2018, he effectively was still in prison. He was still being detained. He felt his movements were being watched. Mihigo was first arrested in 2014 when he released a song pleading for empathy, not only for those killed in the genocide, but also for those targeted in revenge attacks afterwards. But according to President Kagame, seen here at a meeting with his soldiers shortly after the genocide, there were no revenge attacks. And despite all the evidence, no one is allowed to say that there were. A few days after Mihigo's arrest, he said in a speech, "I'm not a singer. I could never sing in praise of those who wish Rwanda harm. He who threatens this country's peace must pay." Channel 4 News has exclusively obtained a recording Mihigo made in prison and sent to an exiled human rights activist to be released only after his death. Dans les jours suivants à la sortie de cette chanson, j'ai subi des insultes, des menaces et des messages me prévenant que quelque chose de mauvais allait m'arriver. J'ai été invité par la directrice de cabinet du président et le rendez-vous a eu lieu dans les bureaux du président du Sénat. L'actuel président du Sénat, à l'époque, il était vice-président du Sénat. Tous les deux m'ont dit que le président n'avait pas aimé ma chanson et que je devais lui demander pardon dans une lettre. La directrice de cabinet et le vice-président du Sénat m'ont dit que si je ne faisais pas ce qu'il m'avait dit, j'étais mort. Before trial, he was brought before journalists. The police had found a WhatsApp chat he had had with a member of an opposition group who allegedly later took up arms against the government. J'étais allongé par terre et on me frappait sur les fesses. Le commissaire régional de la police est venu me voir et m'a dit que si je continue à demander pardon et à plaider coupable dans tout le reste de mon parcours, c'est-à-dire en fait dans le procès, et que les choses allaient devenir faciles, mais que si
injustice qui m'avait été commise, eh bien, on allait me donner la perpétuité et j'allais mourir en prison. Mihigo was released in 2018, but remained under surveillance until his death. President Kagame, recently in London for an Africa investment conference, denies that people are beaten or tortured in Rwanda's prisons. The British government has long given him the benefit of the doubt. He'll be hoping that before they hold their heads of government meeting in Kigali in June, Commonwealth leaders will forget about the gospel singer who died in custody. Rwandans, including President Kagame, will not. They'll be reminded every time they stand to attention for the post-genocide national anthem. It was composed by Kizito Mihigo. Mu Kinyarwanda hari umuco uvuga ko iyo umuntu yapfuye yiyahuye umurambo we ushyikirizwa umuryango ugakorerwa imihango imwe n'imwe harimo gukubita uwo murambo by'umugenzo kugira ngo ibyo bintu byo kwiyahura bitazakurikirana umuryango. Nubwo Kiliziya yakuye kirazira kandi Kizito Mihigo akaba yari umukristo ukomeye mu idini ya Katolika, ariko nka leta yifite inshingano zo kubahiriza umuco mu gihugu ntabwo ishobora kwibwira ko ibyo ngibyo umuryango udakwiriye kubikora. Amakuru tuvana mu basumyi b'abaryankuna aratubwira ko umuryango wa Kizito utabashije kubona ayo mahirwe iyo kubona umurambo wa Kizito ngo babe bakora iby'umuco ubasaba cyangwa se umuryango basaba. Ibyinshi bijyanye n'ibyo turacyabibakurikiranira, tuzabibagezaho mu biganiro biri imbere ubusumyi nibumara kubyegeranya neza. Bavandimwe banyarwanda nidushyire hamwe dushyigikire ukuri gusa twihesha agaciro amateka yacu yose ameza n'amabi tuyarinda abashinyaguzi bagamije gusenya urukundo rw'igihugu nyarwo rutume tukirinda urukundo rw'igihugu nyarwo rutume tukirinda. Kera nkiri muto ngifite ababyeyi bambwiraga ko urumuri ngo rubonesha, nanjye ubwo nkabikiriza ibyo ntawe utabizi. Ubu ngubu iyo ntekereje nsanga ntabyo nari nzi,
iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona urumuri iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona urumuri sinsingiza umwijima sinshima ibibi byawo ahubwo ndawusobanura nkavuga ko ari utuma menya ibyiza by'urumuri sintaka umusaraba ubwawo yewe nivugira izuka wangejejeho sinkunda urupfu bwarwo kuko nta cyiza rugira ahubwo rutubera nk'umuryango tukinjira mu buzima buhoraho. Cyubahiro kuva FPR yafata ubutegetsi ikomeje kurwanisha abanyarwanda muri gahunda zuje kutizerana, guhemukirana, kurengana, kubahoza mu mwuka w'intambara n'ibindi. Imwe muri izo gahunda ikaba yitwa gutanga amakuru ku gihe no gukumira ibyaha, ikaba ikomeje gushimangira ubufatanyacyaha no kwivuruguta mu maraso y'inzirakarengane hagati ya bamwe mu baturage n'inzego z'ubutegetsi za FPR zirimo urwego rushinzwe umutekano ku rwego rw'akarere DASSO, ikigo cy'igihugu ngenzacyaha RIB, polisi, igisirikare n'izindi. Iyo gahunda irangwa n'ubwicanyi, gushimuta, guhimba ibyaha n'abatangabuhamya rimwe na rimwe b'ibinyoma, abo mwakoranye icyaha, iyicarubozo ryo kukwemeza ibinyoma n'ibindi. Ingeri nyinshi kuri iyi ngingo kuko mu mpera z'Ukuboza niyo Senga Jean Claude wo mu murenge wa Byumba, akagari ka Kivugiza, akarere ka Gicumbi, yaguye muri gereza azira ko yahannye umwana we nk'uko byemejwe na se umubyara, avuze ko bamukubise ikintu mu mutwe. Kwa tariki ya 8 Gashyantare 2020 nibwo Habumuremyi Theophile wo mu kagari ka Gatare, umurenge wa Rubanda, akarere ka Burera, yaguye mu ibohero ry'umurenge ahondaguwe azira ko yakekwagaho kuba umurembetsi, hashingiwe gusa ngo kuko umugore we abyemeza nta kintu basanze mu rugo kandi bamutwaye ari muzima. Iyi kinamico y'abicanyi ba Kagame ikaba ikomeje gufata indi ntera, aho inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Kizito Mihigo, umuryankuna w'umushumi, yatangajwe mu itangazo ry'igipolisi cya leta ya Kagame cyashyizwe ahagaragara kuri uwa mbere tariki ya 17 Gashyantare 2020, kibeshya ko yiyahuriye muri gereza ya Remera. Nyamara bikaba byari bizwi ko ibiro ngenzacyaha by'u Rwanda biri mu iperereza nk'uko byakomeje kubitangaza. Umuntu utekereza neza akaba yakwibaza uko bemeje ko yiyahuye, ariko nanone bakavuga ko bakiri mu iperereza, ko ntacyo batangaza bikakuyobera. Ibi ntibyagarukiye aho kuko mu gihe imiryango irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch, Amnesty International ndetse n'umuryango w'ibihugu byahoze bikolonizwa n'Ubwongereza wa Commonwealth n'indi byakomeje gushyira igitutu ku butegetsi bwa FPR. Umuvugizi wa RIB yatangarije BBC kuri wa gatatu tariki ya 19 Gashyantare 2020 ko nta perereza ryigenga rindi ritari ry'ubutegetsi bwa FPR bazemera rikorwa ku rupfu rwa Kizito Mihigo, ngo kuko u Rwanda ari igihugu cyigenga. Mu gukurikirana ibi byose, ijisho ry'abaryankuna risanga iteka harimo urwitwazo rwo kubisasiza akaboko k'umuturage nk'uko ubuyobozi bw'abaryankuna bwabishyize mu itangazo ryasohoye ku wa 17 Gashyantare 2020, aho bwashyize ahagaragara ko bwemeza ko Kizito Mihigo yishwe na leta y'inkoramaraso mu kinamico y'iryo gahunda. Tukaba dusaba abaturage kwitandukanya na leta motozi kandi tumwifuriza iruhuko ridashira, tukihanganisha n'umuryango we, inshuti ze n'abanyarwanda bose, tunabizeza ko kandi twiyemeje kudatezuka kukusa ikivi yatangije, turushaho guhamagarira abanyarwanda by'umwihariko kutagwa mu mutego wa FPR wo kugambanirana ibabeshya ko iri kubarindira umutekano. Amakuru menshi n'ubuhamya butandukanye bigaruka ku bigwi bya Kizito Mihigo n'ibindi bikorwa bizirikana Kizito Mihigo muzajya mubikurikirana hano ku Baryankuna TV ndetse no kuri www.abaryankuna.com. Urakoze cyane Sandra, reka noneho twerekeze mu makuru y'ubukungu. Mu gihe leta ya Kagame binyujije mu kigo cy'ibarurishamibare ikomeje kwerekana ko umusaruro mbumbe w'igihugu wazamutse ukagera kuri 11.9
mu gihembwe cya gatatu cya 2019 ukagera kuri miliyari 2,358 y'amafaranga y'u Rwanda, avuye kuri miliyari 2,065 y'amafaranga y'u Rwanda mu gihembwe cya gatatu 2019. Ifaranga ry'u Rwanda ryakomeje kuza ku mwanya wa mbere mu guta agaciro mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, aho rukurikirwa n'u Burundi nk'uko byatangajwe na David Himbara, impuguke mu by'ubukungu, mu nkuru ye yo kuwa 16 Gashyantare 2020 iri mu ndimi z'amahanga igira iti Kagame's francs the worst performing currency in East Africa. Abanyarwanda baganiriye n'ijisho ry'abaryankuna ntibashidikanya ko igihugu cyagurishijwe kuko leta ikomeza gutangaza ibidahuje n'imibereho yabo. Tukiri kuri iyi nkuru kandi, Paul Kagame ubwo kuri iki cyumweru tariki ya 16 yihereranye inkoma mashyize yita abayobozi bakuru b'igihugu, abemeza ukuntu nyuma yo gufunga imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi ngo ari bwo ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse cyane, ngo mu gihe Uganda yahombye akayabo k'amamiliyari. Ibusibye ko bigaragaza ko Kagame asa n'utarize na gato, mbese akavuga nk'ufite impamyabushobozi y'ikiburamwaka, akaba akomeje kugaragaza ubuswa binagaragaza uburyo igihugu yakigize icyinjiji, aho ashobora kuvuga ibintu nk'ibi bicuramye, izo njiji zikabyemera zigakomeza zigakoma amashyi ntihagire umuvuguruza mu gihugu cyose, n'abitwa intumwa z'abaturage zikaruca zikarumira. Ibi nanone ariko ntawabitindaho kuko Kagame akomeje kuyoboza igihugu imiyoborere y'igwigiza bitekerezo. Ibi byazamuye impaka nyinshi kuko abakibasha gutekereza bamusabye ko niba yarafunze imipaka imuhuza na Uganda hamwe na Kenya n'umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi ubukungu bukazamuka kuri icyo kigero, ko bamusaba gufunga n'indi mipaka imuhuza n'ibindi bihugu by'abaturanyi kugira ngo ubukungu bw'u Rwanda bukomeze gutumbagira. Reka nanone amakuru yacu tuyakomereze mu banyi n'amahanga. Mu rwego rwo gutabariza Kizito Mihigo, umuryankuna w'umushumi wishwe n'ubutegetsi bwa FPR muri iki cyumweru, no mu gihe kandi igihugu cya Australia kiri muri gahunda yo gushimira abasirikare bacyo baje mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ku isi mu Rwanda muri Mata 1994, ikaba ari na gahunda yo kugaragaza ubwicanyi bwabereye Kibeho. Urugaga Nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RNP abaryankuna bandikiye ibaruwa ifunguye abayobozi b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth, ifite umutwe ugira uti gukorera inama y'umuryango w'ibihugu byahoze bikolonizwa n'Ubwongereza wa Commonwealth i Kigali ni uburyo bwo gushyigikira ubuyobozi budashingiye kuri demokarasi, burangwa n'ikandagira ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'ikandamiza biranga ishyaka rya FPR hamwe n'ingoma y'igitugu iyoboye u Rwanda muri iki gihe. Iyi baruwa mwayisanga kuri www.abaryankuna.com. Turanayumva mu ijwi rya mugenzi wacu Kanuma Columbus. Banyakubahwa abayobozi b'ibihugu, gukorera inama y'umuryango w'ibihugu byahoze bikolonizwa n'Ubwongereza wa Commonwealth i Kigali ni uburyo bwo gushyigikira ubuyobozi budashingiye kuri demokarasi, burangwa n'ikandagira ry'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwa muntu ndetse n'ikandamiza biranga ishyaka rya RPF hamwe n'ingoma y'igitugu iyoboye u Rwanda muri iki gihe. Twebwe urugaga Nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu Rwanda Alliance for the National Pact abaryankuna, duhangayikishijwe cyane n'icyemezo cyo gukorera i Kigali inama itaye umuryango wa Commonwealth kuva ku itariki ya 22 kugeza kuri 27 Kamena uyu mwaka, ikazaba iyobowe na Paul Kagame. Mu gihe cy'ikabakaba imyaka 20 byagaragaye ko imiryango mpuzamahanga ikomeye irimo n'umuryango wa Commonwealth yakomeje kwirengagiza nkana amajwi y'abanyarwanda benshi batakamba basaba ko u Rwanda habaho demokarasi nyayo n'ibiganiro bihuza abanyarwanda b'imihanda yose mu rwego rwo guhashya ubuyobozi bw'igitugu bwimonogoje n'ubwo amahanga akomeza kubuha umugisha. Mu mwaka w'1994 amahanga yakoze nanone iri kosa rikomeye, maze miliyoni z'abanyarwanda zitikira muri jenoside n'ubundi bwicanyi.
ibikorwa byacu byo guhuriza hamwe abantu bose cyane cyane urubyiruko rw'u Rwanda kugira ngo turwanye aya mahano byagiye bikomwa mu nkokora n'abashinzwe iperereza ba RPF kuva mu mwaka wa 2014. Gusa nubwo benshi mu banyamuryango bacu bishwe abandi bagafungwa cyangwa bagaterwa ubwoba, ijwi ryacu ntiryigeze riceceka kandi ntituzigera dutezuka ku byo twiyemeje. Ni muri urwo rwego duhamagarira umuryango wa Commonwealth kwita kuri ibi bikurikira mu rwego rwo kwirinda kugwa mu mutego nk'uwo muri 1994. Ingingo ya mbere, u Rwanda rukenye bikabije ubuyobozi bwiza kandi bugendera ku mategeko. Duhereye ku bya vuba aha, twamenyesha cyangwa se twabibutsa ko mu gihe hategurwa inama yanyu Kigali muri Kamena uyu mwaka, leta y'u Rwanda iherutse gusenya amazu y'imiryango igera ku 7,000 mu mujyi wa Kigali nta ngurane bahawe nk'uko biteganywa n'amategeko. Impamvu ya nyirarubeshwa yatanzwe yari yo kurengera abaturage babarinda ibiza mu gihe bizwi ko iyo miryango yari ituye aho hantu imyaka irenga 40. Impamvu nyayo bagerageje guhisha ni ugusukura umujyi bawukuramo imiryango ikennye y'abanyarwanda kugira ngo abashyitsi nkamwe bazabone umujyi ukeye n'imihanda isukuye. Kugeza uyu munsi imiryango yasenyewe ntifite aho kwikinga kandi amahirwe yabo y'imbere hazaza yarayoyotse. Byongeye kubera ibyemezo bihubukiwe, abaturage b'abakene n'abana bo mu muhanda bakomeje kurundarundwa bakajugunywa mu magereza nk'uko bidahwema kwandikwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu kugira ngo inama ya Commonwealth muri 2020 izabera i Kigali, umujyi utarangwamo abakene. Abayobozi bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kigali bagerageje gutabara no gutabariza iyi miryango ariko babangamirwa n'ubuyobozi. Madamu Muhoza Victoire ntahwema kwitaba ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza nibura kabiri mu cyumweru. Bwana Bernard Ntaganda nawe aherutse guhamagazwa n'uru rwego kugira ngo ahatwe ibibazo. Abo uko ari babiri bagaragaje ubutwari budasanzwe bagerageza gukusanya ibifungurwa byo gufashisha iyi miryango yasenywe, ariko igikorwa cyabo gihagarikwa n'urwego rushinzwe iperereza mu gihugu nta mpamvu n'imwe rutanze. Bwana Barafinda Segikubo Fred, umwe mu bagerageje kwiyamamariza umwanya wa perezida mu matora ya 2017, nawe yagaragaje ubutwari bukomeye agerageza kuvuganira aba bantu bazize ubugome bwa leta y'u Rwanda, cyane cyane abasenyewe amazu. Uyu mugabo aherutse gutabwa muri yombi ajyanwa ku ngufu gufungirwa mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe. Ibi bikaba bituma umuryango we utinya uko ubuzima bwe bwaba buri mu mazi abira. Tukaba dusanga aya mahano ntaho ataniye n'urupfu rw'amayobera rw'umunyemari Asina Paul Rwigara wagongeshejwe ikamyo i Kigali maze agashushubikanwa ajyanwa mu bitaro bya polisi akahapfira mu buryo bw'urujijo, ariko bumaze kumenyerwa mu gihugu. Imitungo ye yahereye ko ifatirwa n'ubutegetsi mu gihe iyindi yasenywe. Umukobwa we Rwigara Diane nawe yagerageje kwiyamamariza kuba perezida ariko ahita afunganwa n'umuryango we, ubu bakaba baracecekeshejwe. Ihohoterwa rishingiye kuri politike hamwe n'ubuyobozi butagendera ku mategeko mu Rwanda umuntu yabigaragariza mu zindi ngero nyinshi. Ubu igihugu gisigaye gikoresha ingengo y'imari itagira uko ingana mu gushyigikira amakipe y'umupira akomeye i Burayi. Ibi byemezo bikaba bifatwa bitanyujwe mu nteko ishinga amategeko kugira ngo bisuzumwe, yewe n'impamvu z'ibi byemezo nta na rimwe zijya zitangwaho. Ibyo bikaba biba ngo kubera ko perezida wa Repubulika uheretse kwiyongerera manda kugira ngo agume ku butegetsi ariko yabitegetse. Tukaba dusanga rero igihugu cyica abantu bose bazamuye ijwi kugira ngo babaze ibyo bibazo atari urwego rwiza rw'igihugu kigendera ku mahame y'iharare yo muri 1991 agenga umuryango wa Commonwealth, bityo kikaba kidakwiriye kwakira iyi nama yo muri Kamena 2020. Ingingo ya kabiri, ikoranabuhanga no guhanga udushya. Mu gihe amahanga akomeje kwirengagiza ibibera mu Rwanda ku bijyanye na demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, leta y'u Rwanda ikomeje kwiratana icyo yita ibikorwa by'indashyikirwa mu ikoranabuhanga no guhanga udushya.
nyamara mu gihe ushobora kuba ufite interineti ya 4G muri hoteli runaka, byagutangaza ko iruhande rw'iyo hoteli hari abaturage batabasha kurya gatatu ku munsi. Leta y'u Rwanda ntishobora kuvugisha ukuri uku kuntu imishinga nka One Child One Laptop Program yananiwe kugira icyo igeraho gifatika. Twemeza ko abanyarwanda miliyoni 12 bakeneye ikoranabuhanga no guhanga udushya, ariko mbere y'ibyo byose bakeneye kubona amashanyarazi, amazi meza ndetse n'uburezi bufite ireme. Ni gute abantu bahanga udushya batarahawe uburezi bwiza? Kugira ngo u Rwanda ruzabe igihugu cy'ikoranabuhanga, bigomba guhera ku bantu basanga 80% batuye mu byaro no kubarangiza amashuri muri iki gihe bafite ubumenyi buke. Ibi bikaba biherutse kugarukwaho na Minisitiri w'Intebe mu mwiherero wa 17 w'abayobozi, aho yemeza ko uburezi budafite ireme nibukomeza bishoboka ko mu myaka 15 iri imbere igihugu cyazabura abantu bafite ubushobozi bwo kuba bayobora uturere. Bityo rero kubera ibyemezo bibi n'imiyoborere mibi bya leta, turasanga u Rwanda rutakagombye gufatwaho urugero mu ikoranabuhanga no guhanga udushya. Iyi ari imwe mu ngingo nkuru z'inama ya Commonwealth. Ingingo ya 3, ibidukikije. Ibiza byatewe n'imvura biherutse kwibasira umujyi wa Kigali ni ikimenyetso ntakuka cy'uko uyu mujyi icyo ukeneye cya mbere atari kwirukana abakene nta n'ingurane bahawe, ahubwo twe tubona hagombye gushyirwa ingufu mu gufata amazi y'imvura ku buryo bukwiye kandi burambye, ndetse imiturire yo mu mujyi igatunganywa ku buryo butagira uwo buheza mu nzego zitandukanye z'abaturarwanda. Ingingo ya 4, ubuhahirane. Ifungwa ry'umupaka uhuza u Rwanda na Uganda byagize ingaruka zikomeye ku baturage b'u Rwanda ndetse no ku buhahirane hagati y'ibihugu bya Uganda na Kenya, byose biri mu muryango wa Commonwealth. Tutatinze gusesengura cyane iby'iki kibazo, abenshi muri twe tuzi neza ko cyatewe n'uko u Rwanda rutajya rwihanganira abatavuga rumwe narwo, bityo rugahora rushaka kohereza abamaneko bo mu gushimuta no kwica impunzi z'abanyarwanda zinyanyagiye mu bihugu by'abaturanyi birimo na Uganda. Iri banga rikaba rizwi na bose ko ari ryo ryatumye umupaka wa Gatuna ufungwa. Ni nabyo kandi byabaye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ibi rero bikaba byerekana ukuntu ubuyobozi bubi mu Rwanda butagira ingaruka mbi ku banyarwanda bari mu gihugu gusa, ahubwo bihungabanya akarere kose ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Umuryango wa Commonwealth wakagombye kwita kuri iyi ngingo. Mu gusoza iyi baruwa turifuriza gushimangira ko ingingo irebana n'urubyiruko iri mu zibandwaho n'inama ya Commonwealth ibangamiwe cyane mu gihugu mwahaye kwakira inama yanyu ikomeye cyane. Mu ngingo twavuze haruguru zose usanga urubyiruko ari rwo rubangamiwe by'umwihariko. Aha twavuga nk'ifungwa mu minsi mike ishize ndetse n'iyicwa kuri uyu wa mbere tariki 17 Gashyantare 2020 y'umuhanzi n'impirimbanyi y'amahoro Kizito Mihigo, wabaye mu ba mbere bagerageje guharanira ubwiyunge nyabwo n'ibiganiro hagati y'abana b'u Rwanda. Akana umwe mu batangije iyi mpinduramatwara gacanzigo muri iyi myaka 5 kuva muri Mata 2014. Ubutegetsi bukabikora bugamije gucecekesha no gutera ubwoba urubyiruko rushaka ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu mu Rwanda. Uru rukaba ari urundi rugero rwerekana uburyo amahanga akomeje kwirengagiza mu gihe leta y'u Rwanda ikomeje guhutaza abatavuga rumwe nayo. Ibi bikaba bihungabanya urubyiruko runyotewe cyane impinduka zimbitse mu birebana na demokarasi n'uburinganire muri byose, hagamije kurimbura igitugu cy'umuntu umwe mukomeje gufata nk'igikomerezwa. Kwebwe urugaga nyarwanda ruharana igihango cy'igihugu Rwanda Alliance for the National Pact abajyankuna, twongeye kubasaba ko aho gushyigikira ubutegetsi bushingiye ku muntu umwe mu Rwanda, muzakoresha inama n'amahame byanyu mubishyiraho igitutu kugira ngo wubahirize amahame mwumvikanyeho mukanasinyira imbere y'amaso y'isi yose. Turizera ko muzumva ijwi ryacu ku bw'ejo hazaza heza h'igihugu cyacu. Turasaba ko igihe muzaba muri Kigali muzashimangira amahame y'umuryango wanyu wa Commonwealth, ariyo kurengera no guteza imbere indangagaciro z'ibanze za Commonwealth, demokarasi, ibikorwa bya demokarasi n'inzego z'ubuyobozi zigendera ku buzima bwa buri gihugu, ubutegetsi bugendera ku mategeko n'ubwigenge bw'ubucamanza, leta zubakiye ku kuri, amahame y'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwa muntu burimo
uburenganzira n'amahirwe bingana ku banyagihugu bose hatitawe ku bwoko, ibara ry'uruhu, imyemerere ndetse n'ibitekerezo bya politiki. Turabashimiye.